Hi friends, this is Narayana from Narayana Towers Training Institute. సో ఈరోజు మనము గ్రామర్లో కొన్ని న్యూ పాయింట్స్ తెలుసుకుందాము. లైక్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యాడ్ ప్లస్ టు ఎప్పుడు వాడాలి అంటే హ్యావ్ టు, హ్యాస్ టు, హ్యాడ్ టు అండ్ ప్లస్ V1 ఫామ్ కంటిన్యూషన్. ఓకే, ఈ మూడింటిల్లో ఏదో ఒకటి, ఎదర్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యాడ్. హ్యావ్ టు V1, హ్యాస్ టు V1, హ్యాడ్ టు V1. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ హ్యావ్ హ్యాస్ with a to V1 form. Have, has. Next we'll see about had. Okay, so have, has ఉన్నాయంటే మన పర్సన్స్ లో లైక్ ఫస్ట్ ఐ, వి, యూ, దే, రైట్, ప్లూరల్ నేమ్, హీ, షీ, ఇట్, సింగులర్ నేమ్. సో వీళ్ళల్లో మనము హ్యావ్ వాడతాము, వీళ్ళకి హ్యాస్ వాడతామని మనకు తెలుసు. హ్యావ్ టు ప్లస్ V1, here హ్యాస్ టు ప్లస్ V1. హ్యావ్ టు V1, హ్యాస్ టు V1. అసలు హ్యావ్ టు ఆర్ హ్యాస్ టు ఎప్పుడు వాడాలి? ఎప్పుడు వాడాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have to study. I have to teach. I have to practice Python programs. చూడండి, I have to practice Python programs. నేను పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, రావాలి, కావాలి, పోవాలి, తినాలి. ఓకే, సో లాస్ట్లో చేయాలి, కావాలి, రావాలి, పోవాలి అని చెప్పే వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మనము హ్యావ్ టు, హ్యాస్ టు వాడాలి. అంటే ది రిప్రజెంట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్. నేను పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్ కానీ చెప్పాలి. చేయాల్సిన పని అయిపోలే, పని చేయాలి. అది ఇప్పుడా, రేపా, ఎల్లుండా, నెక్స్ట్ మంత్ కాదు, చేయాలి. దట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో నేను పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ we have to sit silently in the class. We have to sit silently in the class. అంటే మనం క్లాసులో సైలెంట్గా కూర్చోవాలి. అది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా. సో ఏదైనా అది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పాలన్నప్పుడు హ్యావ్ టుని వాడతాము. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ మీ టుమారో. యూ హ్యావ్ టు కాల్ మీ టుమారో. నువ్వు రేపు నాకు కాల్ చేయాలి. అంటే చెప్తున్నాము, ఖచ్చితంగా నువ్వు నాకు కాల్ చేయాలి, కన్ఫామ్గా నువ్వు నాకు కాల్ చేయాలి అని చెప్పడానికి యూ హ్యావ్ టు కాల్ మీ టుమారో. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, దే హ్యావ్ టు ఓకే కమ్ టు క్లాస్ ఎవ్రీడే. దే హ్యావ్ టు కమ్ టు క్లాస్ ఎవ్రీడే అంటే ప్రతిరోజు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా క్లాస్కు రావాలి. అంటే అది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కమ్ టు క్లాస్. దట్స్ వై వి సే దట్
They have to come to class daily. Next one, let's take here players. Players have to practice every day. Players have to practice every day. And ప్రతిరోజు ప్లేయర్స్ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, అది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. నెక్స్ట్, he has to teach me very well. He has to teach me very well. అతను నాకు బాగా టీచ్ చేయాలి. అది అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ. That is his responsibility to teach me very well. That's why he has to teach me very well. She has to cook food. ఆమె వంట వండాలి. అంటే అది ఆమె రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్, it has to work or it has to start now. అది స్టార్ట్ అవ్వాలి, అది వర్క్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, సపోజ్ సార్, సింగులర్, రైట్? సార్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ద క్లాస్ నౌ. సార్ ఇప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ఈ అన్ని యాక్షన్స్ కూడా ఇప్పుడు ఆర్ ముందు చేయబోయే పనులు అనమాట, అయిపోయిన పనులు కాదు. ప్రజెంట్లోనో నియర్ ఫ్యూచర్లోనో చేయాల్సిన పనులు, రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్లాస్. అంటే ఏంటి? మీరు క్లాస్ అర్థం చేసుకోవాలి. చివర్లో లీ, చేయాలి, పోవాలి, కావాలి, రావాలి, తినాలి, ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇలా చివర్లో లీ అని వచ్చే వర్డ్స్కి హ్యాస్ టుని వాడతాము. ఓకే, సో అంటే ఇది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పే విషయాల్లో మనము హ్యాస్ టుని యూజ్ చేయాలి. ఇంకోటి ఉంది మస్ట్, షుడ్. అవి నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాము. ఓకే, ప్రజెంట్ వీడియోలో మనం చూస్తుంది ఏంటి? హ్యాస్ హ్యాడ్ అంటే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్పాలన్నప్పుడు హ్యాస్ టుని యూజ్ చేస్తాము టు టాక్ అబౌట్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. Okay, suppose I'll tell you some examples now. In our daily life, I'll tell you some examples. So I have to come to class by 9 a.m. I have to come to office by 9 a.m. అంటే 9 a.m. కల్లా నేను ఆఫీస్కి రావాలి అంతే. ఇంకా టుమారో యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు మై రూమ్. టుమారో యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ఆఫీస్ బై 9 a.m. రేపు మీరు ఆఫీస్ 9 a.m. కల్లా రావాలి. టుమారో యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద డాక్యుమెంట్స్. అంటే మీరు రేపు డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి. టుమారో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్. అంటే రేపు మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఓకే, సార్ హ్యాస్ టు గివ్ క్వశ్చన్ పేపర్. అంటే సార్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ టు కమ్ టు క్లాస్ 9 o'clock. ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద క్లాస్ నౌ. నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్. నేను ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి. ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాస్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్. నేను కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు లిసన్ ద క్లాస్. స్టూడెంట్స్ క్లాస్ వినాలి. ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్లాస్. స్టూడెంట్స్ క్లాస్ అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ దే హ్యావ్ టు రైట్ ద నోట్స్. వాళ్ళు నోట్స్ రాయాలి. దే హ్యావ్ టు గో టు ల్యాబ్. వాళ్ళు ల్యాబ్కి వెళ్ళాలి. దే హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద ల్యాప్టాప్. స్టూడెంట్స్ ఓకే, దే హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద ల్యాప్టాప్. వాళ్ళు ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేయాలి. దే హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్. వాళ్ళు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కిరణ్ సార్ హ్యాస్ టు చెక్ దేర్ వర్క్. కిరణ్ సార్ హ్యాస్ ఎందుకు సింగిల్ పర్సన్, హ్యాస్ టు చెక్ దేర్ వర్క్
అంటే కిరణ్ సార్ వాళ్ళ వర్క్ చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మిస్టర్ సయ్యద్ హ్యాస్ టు గివ్ అసైన్మెంట్ టు ద intern students. Mr. Syed has to give okay task to interns. Next, he has to collect the task from students. He has to check all the task. He means who here? Mr. Syed. He okay. Next, he has to explain the programs to interns. అంటే అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. The students have to ask the doubts. Students doubts అడగాలి. Okay. Next, end of the day we have to close the office. మేము ఆఫీస్ క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు గో టు హోమ్. మేము ఇంటికి వెళ్ళాలి. సో ఇలాగా ఎక్కడైతే చేయాలి, వెళ్ళాలి, రావాలి అని లాస్ట్లో లి అని వస్తాయో వాటికి మనము హ్యావ్ టుని హ్యాస్ టుని వాడతాము. హ్యావ్ టు అంటే ఈ గ్రూప్కి, హ్యాస్ టు అంటే ఈ గ్రూప్కి వాడతాము. ఓకే, అది ప్రజెంట్లో కావచ్చు, ఫ్యూచర్లో కావచ్చు. నెక్స్ట్ ఏముంది? హ్యాడ్ టు ఉంది. హ్యాడ్ టు అంటే అయిపోయిన పనులు, అంటే ఒక పని అయిపోయింది, మనకి ఇష్టం లేకుండా అయిపోయింది అని చెప్పాలంటే హ్యాడ్ టు వాడతాము. అంటే దట్ యాక్షన్ ఓవర్ వితౌట్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్, దట్ యాక్షన్ ఓవర్. దెన్ వి సే దట్ వాట్ హియర్ హ్యాడ్ టు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫర్ ఆల్ పర్సన్స్ we use only had to. Suppose here I, we, you, they, plural name. Next, he, she, it, singular name. For these all people we use here had to plus v1. had to plus v1. అంటే ఒక పని అయిపోయింది, బట్ వితౌట్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ పని అయిపోయింది. అంటే మనకి ఇష్టం లేదు అయినా కానీ పని అయిపోయింది. సపోజ్ see, we planned to go to Hyderabad by train. ఓకే, అంటే మనము ట్రైన్లో సిటీకి వెళ్దాం ప్లాన్ చేసుకున్నాము. బస్ ఇష్టం లేదు, బస్కి we don't like to go by bus, but end of the time ట్రైన్ మిస్ అయిపోయింది. దెన్ ఏం చేస్తాము? ఇష్టం లేకపోయినా కానీ త్రూ బస్ వెళ్ళిపోతాము జనరల్గా. సో బై బస్ వచ్చేసాము ఇప్పుడు. దెన్ వాట్ యూ సే? ఐ హ్యాడ్ కమ్ టు హైదరాబాద్ బై బస్. అంటే నేను బస్ ద్వారా హైదరాబాద్ వచ్చాను అంటే ఇష్టం లేకపోయినా కానీ త్రూ బై బస్ ఓన్లీ హెచ్వైడి వచ్చాను. I had open office today. I had to open office today. నేను ఇవాళ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయాల్సి వచ్చింది. చూడండి, ఓపెన్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, బట్ తప్పక ఓపెన్ చేశాను. అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా తప్పక చేశాను ఆ పనిగా. ఆ కేసుల్లో మనం ఏమవుతాము? హ్యాడ్ టు. I had to take leave after lunch today. I had to take leave after lunch today. అంటే లంచ్ అయిన తర్వాత నేను లీవ్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు యాక్చువల్గా, బట్ డ్యూ టు సమ్ అదర్ రీజన్స్, వేరే కారణాల వల్ల నేను ఇవాళ లీవ్ తీసుకున్నాను. ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ లీవ్ అంటే లీవ్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో తీసుకుని బయటకు వెళ్ళాను నేను. అంటే అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ లేదు, బట్ డ్యూ టు సమ్ అదర్ రీజన్స్ ఇట్ హ్యాపెండ్. నెక్స్ట్, we had to okay, we had to eat biryani today. We had to eat biryani today అంటే మేము ఇవాళ బిర్యానీ తినవలసి వచ్చింది. అంటే ఏంటి? మనకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా కానీ ఆ పని జరిగిపోయింది అంతే. ఇంకా తినవలసి వచ్చింది, రావాల్సి వచ్చింది,
చేయవలసి వచ్చింది, జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది, నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. సపోజ్ ఇమాజిన్ నౌ మనకి ఊర్లో 10th వరకు ఉంది. ఇంటర్మీడియట్‌కి ఒక టౌన్‌కి పోవాలి. ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఒక టౌన్‌కి పోవాలి. దెన్ వాట్ యూ సే? ఐ హ్యాడ్ టు గో టు టౌన్ ఫర్ ఇంటర్మీడియట్. ఐ హ్యాడ్ టు గో టు టౌన్ అంటే నేను టౌన్‌కి పోవాల్సి వచ్చింది. ఇంటర్మీడియట్ కోసము టౌన్‌కి పోవాల్సి వచ్చింది. ఐ హ్యాడ్ టు జాయిన్ బైపీసీ గ్రూప్. అంటే 10th అయిపోయింది. ఐ ప్లాన్ దట్ టు జాయిన్ ఎంపీసీ గ్రూప్. But due to some relatives said that BPC better, BPC means MBBS, you can study later, you can become doctor like that. They told to my parents forced me to join MBBS, that BPC group. But actually, what is my interest? MPC. But because of them, I had to join. అంటే నేను జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. అర్థమైంది కదా? సో ఐ హ్యాడ్ టు జాయిన్ బైపీసీ గ్రూప్ అంటే బైపీసీలో జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా కానీ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ రీజన్స్ ఐ హ్యాడ్ టు జాయిన్. నెక్స్ట్ వన్, ప్లేయర్స్ హ్యాడ్ టు ప్లే సండే. ప్లేయర్స్ హ్యాడ్ టు ప్లే ఆన్ సండే అంటే సండే కూడా ప్లేయర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయవలసి వచ్చింది. జనరల్గా ఇమాజిన్ సండే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయరు. జస్ట్ మండే టు ఫ్రైడే, సాటర్డే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో జనరల్ సండే ప్రాక్టీస్ చేయరు. బట్ ఇమాజిన్ నౌ మండే ఆన్వర్డ్స్ సమ్ సిరీస్ ఈస్ దేర్, సమ్ వరల్డ్ కప్ ఈస్ దేర్, దెన్ కంపల్సరీ దే హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. సో ఐ సే దట్ హియర్ ప్లేయర్స్ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్ సండే ఆల్సో అంటే ఆదివారం కూడా ప్లేయర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయవలసి వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్, హీ హ్యాడ్ టు కాల్ మీ. అంటే అతను నాకు కాల్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే ఏంటి, అతనికి నాకు కాల్ చేయడం ఇష్టం లేదు. హీ డజంట్ లైక్ టు కాల్ మీ, బట్ హీ నీడ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ మీ. అంటే తనకేదో కావాలి నా నుంచి. దట్స్ వై హీ హ్యాడ్ టు కాల్ మీ. యాక్చువల్గా అతను నాకు కాల్ చేయడు, బట్ హీ వాంట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ మీ. దట్స్ వై హీ హ్యాడ్ టు కాల్ మీ. అతను కాల్ చేయాల్సి వచ్చింది అంతే, ఇంట్రెస్ట్ చేయలేదు. బికాస్ ఆఫ్ అదర్ రీజన్స్ హీ కాల్డ్ మీ. దట్స్ వై హీ హ్యాడ్ టు కాల్ మీ. షీ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ హిమ్. షీ హ్యాడ్ టు యాక్సెప్ట్ హిమ్ అంటే యాక్చువల్గా ఆమె తను లైక్ చేయట్లేదు. తను మేబీ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాడు. బ్లాక్మెయిల్ చేయడం కానీ, నేను చచ్చిపోతాను, నేను కోసుకుంటాను అని భయపెడుతున్నాడు. దెన్ షీ హ్యాడ్ టు యాక్సెప్ట్ హిమ్ అంటే ఆమెకు ఇష్టం లేకపోయినా కానీ ఆమె అతను యాక్సెప్ట్ చేసింది. అంటే ఇక్కడ ఏంటో, ఇక్కడ ఆమె తనని యాక్సెప్ట్ చేయవలసి వచ్చింది. Actually, she doesn't like him, but because of some other reasons, she accepted. That's why she had to accept him. ఆమె అతన్ని యాక్సెప్ట్ చేయవలసి వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ హ్యాడ్ టు వర్క్. ఓకే, అంటే అది వర్క్ చేయవలసి వచ్చింది. నెక్స్ట్, మై ఫ్రెండ్ హ్యాడ్ టు కమ్ టు మై రూమ్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, అతనికి మా రూమ్ రావడం ఇష్టం లేదు. యాక్చువల్గా మా రూమ్ రావటము, ఇట్ డజంట్ లైక్ టు కమ్ టు మై రూమ్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ ఫోర్స్ హీ హ్యాడ్ టు కమ్. అంటే అతను మా రూమ్కి రావాల్సి వచ్చింది. సో ఇలాగా మనము ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా, ఇష్టం లేకపోయినా పని జరిగిపోయింది, అది అయిపోయింది అని చెప్పాలంటే మనం ఏమంటాము, హ్యాడ్ టు ప్లస్ V1. Sometimes some students come to class, they said that already I joined some institute, sir. I don't like to join there, but my friends told me that join there. So I had to join there, sir. అంటే ఏంది,
అక్కడ జాయిన్ అవటం మనకు ఇష్టం లేకపోయినా కానీ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నువ్వు జాయిన్ అవ్వు ఫోర్స్ చేశారు. దట్స్ వై ఐ హ్యాడ్ టు జాయిన్ దేర్. అక్కడ జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. Some people say that before coming to Python classes, they said that already they joined some Java classes for a few classes, joined there, later they stopped and they came back here. And they said that I had to join Java classes. అంటే ఏంటి వాళ్ళ మీనింగ్ ఏంటి? నాకు జావాకు పోవటం ఇష్టం లేకపోయినా కానీ బట్ మా క్లాస్మేట్స్ మొత్తం జావా పోతారు, నేను వెళ్ళిపోయాను. ఐ హ్యాడ్ టు జాయిన్ దేర్ అంటే నేను కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. అంటే ఇష్టపూర్వకంగా జరగలేదు. సో డ్యూ టు సమ్ ఫోర్స్, డ్యూ టు సమ్ అదర్ రీజన్స్ ఇట్ హ్యాపెండ్ అని చెప్పాలంటే దెన్ హ్యావ్ టు మనం వాడతాము. సో ఇలాగా హ్యావ్ టు, హ్యాస్ టు, హ్యావ్ టు అంటే ఇప్పుడు ముందు జరగబోయే పనులు చెప్తాము, ఖచ్చితంగా జరగాలి, రెస్పాన్సిబిలిటీగా. ఇవి ఇష్టం లేకపోవడం కూడా వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్ హ్యాపెండ్ అయిపోయిన పని చెప్పడానికి ఏంటి ఇక్కడ హ్యాడ్ టుని వాడతాము. ఓకే, సో ఐ రెడ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్ అండ్ దేర్. I have to okay teach very well. I have to teach very well. నేను బాగా టీచ్ చేయాలి. అది రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ సపోజ్ లెట్స్ టేక్ హియర్ he has to okay, he has to practice Python programs. He has to practice Python programs. అతను Python programs ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ she has to cook food. ఆమె వంట వండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కోహ్లీ హ్యాస్ టు ప్లే ఐపీఎల్. కోహ్లీ ఐపీఎల్ ఆడాలి. అలాగా హ్యావ్ టుని, హ్యాస్ టుని వాడతాము. అంటే ఇవి చేయాలి, ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో కానీ చేయాల్సిన పని చెప్పడానికి హ్యావ్ టుని, హ్యాస్ టుని వాడతాము. ఇక్కడ జరిగిపోయింది, వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్ హ్యాపెండ్, దెన్ వి యూజ్ వాట్ హియర్ హ్యాడ్ టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I had to start the batch yesterday. I had to start the batch yesterday. అంటే యాక్చువల్గా నాకు నిన్న బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసే ప్లాన్ లేదు, బట్ డ్యూ టు సమ్ పీపుల్ కేమ్ అండ్ ఆస్క్డ్ మీ, sir, start immediately, sir, new batch. They asked me multiple times, last 1 week onwards. That's why without my interest also, without any planning also, batch started. So what I say here, I had to start the batch yesterday. అంటే నిన్న నేను బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయవలసి వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ she had to okay, she had to sit in the first row. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లాసులో ఆల్ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ద ల్యాప్టాప్. క్లాసులో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. దేర్ రోస్, sitting in the rows. Some student charging over. So in the before first line, one charge port is there. Socket box is there. So I told her, go and sit in the first row and plug the charger and you can practice. She doesn't like to sit in the first row, but I told her to go and sit in the first row. Then
షీ హ్యాడ్ టు సిట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో. అంటే ఆమెకి ఇష్టం లేదు ఫస్ట్ రోలో కూర్చోవడము. షీ డజంట్ లైక్ టు సిట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో. బట్ ఆమె ఫస్ట్ రోలో కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే షీ నీడ్స్ ఛార్జర్. షీ నీడ్స్ ఛార్జింగ్. And I told her to sit there. That's why, without any interest, she went there, she sat there, she practiced. So I said that she had to sit in the first row. ఆమె ఫస్ట్ రోలో కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. ఆమె ఫస్ట్ రోలో కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. he had to prepare for, suppose, IAS. He had to prepare for IAS. Actually, he doesn't like to prepare for IAS. But due to some others' request, others' force, without his interest, he prepared for IAS. అంటే అతను ఐఏఎస్కి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Nani had to come to class today. అంటే ఏంటి? యాక్చువల్లీ ఇమాజిన్ నౌ, నాని అనే ఒక స్టూడెంట్. నాని ఇస్ ద సింగులర్ నేమ్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ he's not feeling well, but today a new concept going to start. He can't come to class actually, but because of new concept, he came. So what can I say? He had to come to class. అంటే అతనికి ఒంట్లో బాగాలేకపోయినా, క్లాస్లో వచ్చే ఎనర్జీ లేకపోయినా, వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా కానీ వచ్చాడు. అంటే అతను క్లాస్కి రావాల్సి వచ్చింది. నాని క్లాస్కి రావాల్సి వచ్చింది. దట్స్ వై నాని హ్యాడ్ టు కమ్ టు క్లాస్. నాని క్లాస్కి రావాల్సి వచ్చింది. ఓకే, సో అలాగా ఏదైనా వర్క్ అయిపోయింది, యాక్షన్ ఓవర్, వితౌట్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్, డ్యూ టు సమ్ అదర్ రీజన్స్ ఇట్ హ్యాపెండ్, దెన్ వి సే దట్ వాట్ హియర్ హ్యాడ్ టు. ఓకే, సో ఇలాగా హ్యావ్ టుని, హ్యాస్ టుని, హ్యాడ్ టుని విత్ V1 ఫామ్ని ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ we'll see some other topics in the next video. Thank you guys, bye.